Для начала я хотел поблагодарить организаторов большой конференции. First of all, I would like to thank the organizers of this important and large conference. Духов страны Калифорнии. The spirits of the land of California. За то, что мы сегодня здесь есть. For the opportunity to be here today and talk and discuss about issues. Ну, я, в принципе, с одной стороны, очень рад, что наконец-то западный мир начал говорить о операционных знаниях. From one side, I'm very happy that Western world started to talk seriously about traditional knowledge. Это для меня, по крайней мере, знак того, что наше знание наконец-то стало доступным в другой части нашего мира. To me, it is a sign that our knowledge is now approachable or by the other side of the world. Но с другой стороны, меня очень настораживает, когда я вижу, что пытается логическим языком по своему логику ввести то понятие, как мы называем операционное знание. On the other hand, I'm also concerned because I see how people would like to check this knowledge by their logic or logical frameworks. Потому что для западного мира, чтобы обозначить большое одним словом, приходится вырезать очень много дискотарей. Because for Western science or Western worldview, to define very complex relations or issues with one word, they have to cut many things and then leave one word. И та ставшая маленькая, потом люди забывают, что было по краям. And then people will forget about everything that was cut in order to come up with this one single word. Поэтому моя презентация будет именно в том направлении, чтобы помочь тому миру, который интересуется операционными знаниями, правильно понимать, правильно ошибать, знать его основные принципы. So that's why my presentation is focused on the notions to help other people, Western people, who are interested in this worldview to understand it deeper and easier. С другой стороны, чем больше мы делаем проекты по западному расу, чем больше мы присутствуем на таких конференциях, нас иногда учат тому, что мы должны какую-то часть одного мира критиковать его, не воспринимать. On the other hand, it's also concerning that the more we are involved in like Western type projects, the more we are involved in like academic conferences, we are forced to sort of, again, to cut many things and leave it out in order to be understood. Для нас лично западный мир, он не плохой, не хороший, потому что он присутствует, он в данное время есть. And these types of academic gatherings, they always take sides, like this side is better than others. For us, Western world is not worse than ours or not better than ours. Не можем его отрицать. We cannot negate it. We cannot negate this. Для операционных культурах нету ни белого, ни черного, ни плохого, хорошего. In traditional cultures, there is no white and black, there is no bad and good. Вернее, они есть, но важность не в том, что белым или черным, или плохом, хорошем, а важность в его балансе посередине. So of course they are like good and evil, bad and good, and black and white, but it's not the matter of existence of these things, but the matter of balance, keeping balance among them. И сегодняшняя конференция, в течение 2 дней мы слушаем, это вот как раз поиск того баланса между западным и восточным. And we are pleased to participate in this conference because during these past 2 days we are trying to find this balance. Иногда думают, что когда коренные люди как-то родятся из матери, они сразу начинают понимать все те вещи, которые называем операционным знанием. Sometimes people have an impression that the indigenous people, the minute they are born from the womb of your mother, they already understand all this relationship, all these meanings. Точно так же, как в Западной Америке, приходим к этому каждое свое время и по своим пути. But we, the same as the Western world, we come to the understanding each us in our own particular way and in each different stages of our lives. Мой путь, по крайней мере, был, я рад, что наконец-то Билл у нас появился. Вот, а тогда это вот лишь мой путеводитель, который меня поставил на тот путь, который я сегодня присутствую здесь. My personal way is connected with Bill. We are very glad that Bill is reappeared again. For some time he disappeared from our lives, but he
he was my guide, he says, in his life, and I can say he was my guide in my life as well. Именно он мне познакомил с теми людьми, которые мне подарили вот эти вещи, за которыми я понимаю знания предков. And Bill was the guy who introduced us to Native Americans, who gave us this gift, like these turquoise, these, how I understand the traditional knowledge, and then relation to Native Americans. Когда мы первый раз с Биллом поехали в Америку, первую мою вообще поездку в Америку, в чужую страну, для меня тогда, мы приехали в юго-запад Америки, и день ездили, второй день ездили, видим, что у нас такой программы, как нас учили, что у американцев здесь запланировано, все по часам, ужин, обед, завтрак, там. А мы видим, что у нас этого нету, и на третий день мы начали сомневаться, правда ли он путеводитель знает места. So when we first came to United States, it was his first time in the US, is my second, so we joined Bill's group, and everything was like organic, so there was no pre-scheduled things, like, and the first day came, went, and the second, on the third day we were sort of wondering where this schedule that Americans are famous for, right? So maybe he's not the guide. Потом его спросили, где будем сегодня ночевать, он говорит, посмотрим, как будет. А куда завтра поедем? Ну, завтра посмотрим. We asked him, Bill, where we'll have overnight? He said, we'll see. Okay, what will we be doing tomorrow? He said, tomorrow will show us. И вот благодаря этому ко мне как бы пришло, или, возможно, эта поездка стала тем последним зерном, той чашей, в котором сегодня мы видим среди нас, после которого наполнилось, как появилось понимание знаний предков. So maybe that first trip with Bill was the last grain who filled this cap of knowledge, and then after the trip we understood deeply what traditional knowledge and knowledge of our ancestors mean to us. Знание предков — это, если попытаться одним языком сказать, все, что происходит с нами вокруг нас в данное время, это и есть знание предков. Завтрашний будет совершенно другое знание, потому что все изменилось вокруг нас. So the knowledge of ancestor, I understand it this way. It's everything which exists around us, with us, in this particular moment. Tomorrow it will be totally different knowledge. И поэтому я очень обеспокоен или сомневаюсь, когда западный мир говорит, что давайте напишем, что такое западное, то есть восточное знание, традиционное знание. Это невозможно написать в одном каком трактате весь постоянно меняющийся мир. So that's why I'm concerned when Western science is trying to capture traditional knowledge and say, oh, we have to define it and we have to work with it. It's impossible because it's ever-changing, ever-developing phenomenon. Я просто покажу вам один из принципов, что такое традиционное знание предков. So I just wanted to share with you one of the principles of traditional knowledge. Это вот республика Алтай, горный Алтай, который находится в центральной части Евразиатского материка. So that's the red star. It's the Republic of Altai, which is in the center of Eurasian continent. Он находится на границе России, Монголии, Китая и Казахстана. So it's like four corners place which is on the border Russia, Mongolia, Kazakhstan and China. Когда в 80-х годах у нас произошла перестройка, смена, так сказать, политики государства, у нас появилась частная собственность на природные ресурсы. So when in the 80s the perestroika began, the transformation of our political system in the Soviet Union, so we were introduced to such concept as private property on land. И у нас появилось опасение, что угроза, что наши священные места, вот священная гора Ученек, может в том числе идти в частную собственность. So it was a huge threat that all our sacred sites, including Uchenmek Mountain, will become someone else's private property. Слово Ученек в переводе на русский означает три темени. Это вот роднички у детей бывают. So Uchenmek, if translated into English, it's three fontanelles, biggest fontanelles like this. Потому что для нас планета Земля он такой же живой организм, как мы с вами. It's like representation of our understanding of planet Earth, like living organism, like each of you.
И у него есть такие же функциональные точки, как в нашем организме, выполняют разные органы нашего тела. So, and the planet has different organs, bodily organs, like each of human being. Ну, так как в Российской Федерации нет такого понятия, до сих пор нет как понятия священной земли, мы пошли по природоохранной части, после Данила создали особо охраняемую территорию. And that time in Russian Federation and now there is no such notion or legal term as sacred sites or sacred lands. That's why we decided to protect it using environmental protection law. So we have created this park, nature park. И пытаемся регулировать деятельность вот именно в этой долине для нас священной долины. And we are trying to introduce certain types of land use in this sacred valley of Altai. И когда мы начали управлять этой территорией, конечно, для нас самих стало вопросом, а как мы будем управлять, на основе чего будем управлять, где основа той территории, в которой мы... Okay, we created this protected territory, and then the question arose how to manage this land, what are principles that we will use to organize livelihoods and management of this sacred valley. И мы тогда вспомнили старые наши рассказы старых наших старожилов, которые говорили, что в Каракольской долине есть какой-то Баткару и Ченек, находится какое-то очень большое или каменное, или железное какое-то дерево, то есть значимое дерево. Было. So, and then we started with our oral tradition, with our legends, and we remembered the legends of our ancestors. They told that in Karakol Valley there is a huge tree, could be stone tree or iron tree, somewhere in the Karakol Valley, and this tree will give you answers. И мы тоже начали искать вокруг этой горы остатки того дерева, о котором говорили наши предки. So it was supposed to be around this mountain, Uchinmek, so we started looking for this actual tree. Но когда мы его нашли, мы сами удивились самому себе, насколько мы поняли, насколько мы сами изменились посредством западного образования. And when we found this tree, we were so shocked by how we ourselves changed by this Western type of education. Мы искали обычное наше дерево. So we were looking for real tree, like shape of tree, like tree. Оказалось, что гора Ученек, он состоит из трех отдельно стоящих вершин. And the Uchinmek mountain is like, it consists of three summits. Если вот основание этих трех гор вынести на карту, so if you получается put this дерево. foundation on the map of these three summits on the map, Получается дерево. you will see the tree. Высота этого дерева 15 километров. So the height of this tree is 15 kilometers. Только тогда мы поняли, каким образом надо понимать то, что нам говорят традиционно знания. And only then we understood the message of our ancestors. It was not about the actual people, but about this type of tree. А это в то время, то есть древние люди знали, значит, они могли видеть сверху, So it's amazing, right? The ancient people knew about the existence of this tree. It means that they were able to see the land from the bird's eye. Ну, теперь вот на этом слайде я хочу объяснить сегодняшнее знание современного представления о Земле. So on this slide represents modern knowledge about the Earth physics. Сегодня наука знает, что планета Земля имеет свою ось. So the physics tells us that the planet Earth has their own axis. Знает, что есть магнитная ось. So it also tells us there is magnetic axis. Знает, что между ними есть определенный угол. So it knows that between this axis is a certain angle. Также знает, что географическая ось Земли стоит по отношению к своей орбите под определенным углом по 23 градуса. So the geographical axis and magnetic axis are like a certain angle to each other. При этом знает, что вот эта ось рисует, если посмотреть его с севера, рисует, делает круг такой большой и с таким зигзагообразным кругом. So if you put on the surface, on the plane, this geographical axis, it will look like this circle, these angles. И один оборот, земная ось, один оборот делает за 26 тысяч лет. So one complete circle will last
26,000 years. 25,920 years. How many? 25,920 years. The complete cycle of Earth. И по этой причине, что земная ось постоянно меняет свое положение, двигаются наши материки. So, and since this axis is moving and it's never stable, all our continents are moving as well. Материки пытаются постоянно принимать центральное состояние. So they would like to get closer to center. И поэтому происходят землетрясения, вулканы. So that's why all these volcano eruptions, earthquakes, and so on that we experience. Это жизнь Земли. It's life of the planet Earth, like how she uses lives. Это вот перед вами слайды традиционного представления о Земле как живого организма. So it's traditional understanding of the Earth, like understanding of the Earth as a living organism, living body. Традиционная культура всегда говорит, что эта планета, Земля, живой организм, и у нее есть такие же точки, как в человеческом организме. So the traditional knowledge tells us that the planet Earth is alive, and she has also these acupuncture points like the human body has. Также современное традиционное знание говорит о том, что человек окружен своим защитным слоем, так же как Земля обладает магнитным полем Земли. So each of human being has his own field, that protective field, as well as the planet Earth. Ну, отлично от западного представления, традиционного представления в том, что если западное представление имеет в виду как просто планета, ее как же не живого вида, а у нас для нас это живой организм, он обладает тем же сознанием, что мы с вами. И с ним можем вести такой же диалог, как мы с вами. So the only difference with Western science or Western physics is that we understand planet Earth as a living organism, and we understand that we can communicate with her. Если западное знание говорит, что магнитное поле Земли это только защитный слой Земли от вредных лучей Солнца. Western science tells us that magnetic field is only protective field to protect Earth from asteroids, whatever, like what is out there in this space. А традиционная культура это не просто защитный слой Земли, это знание, которым мы обладаем. But for traditional people, for indigenous people, it's not just protection, it's knowledge. Также, которое окружает живой организм, наше тело. It's the same like this aura that is around our bodies. Доказательств к этому мы нашли в наших древних захоронениях. So we have found the evidence that we are right. It's in our ancient burial sites. Мы провели исследование при помощи магнитометра, вот те камни, которые лежат на курганах, и оказалось, что они, вот верхний слой камней подбирался по своим магнитным слоям, то есть не простые So we камни. have taken the magnetometers and measured the magnetic qualities of these stones. And it turns out that the stones that are above, they have special magnetic qualities. Размеры вот этих курганов до 40 метров в диаметре. So the size of the kurgans are 40 meters long, and the height is Здесь высота 3 meters high. Здесь огромное количество камней. So a lot of small and big rocks and stones. Но оказалось, что при помощи вот магнитных аномальных камней они выкладывали на поверхность кургана вот такие магнитные кольца. Then it turns out that our ancestors put special rocks around, and it creates such circle like this one. It's magnetic circle. И внутри магнитное поле они выкладывали магнитные пирамиды. So it's like magnetic pyramids, making the whole circle. И на поверхности, на вершинах этих магнитных пирамид они выкладывали камни с самой большой магнитностью. And on the top of these pyramids, the stones with the highest magnetic charge or magnetic charge were placed. Ну, естественно, археологи, которые под видом научного изучения, они разрушали вот эти системы. And of course, archaeologists came and then, using researchers the excuse, they have excavated everything without any respect. Каменные стелы. So these stones tell us. Археологи говорят, что они со временем наклонились, они изначально были вертикально стояли. So archaeologists tell us that because of the time when, so the gravity made them tilting. Но неужели те культуры, которые знали магнитное поле Земли, могли такие камни ставить?
So, but we think that people who knew all these magnetic qualities, they made it on purpose with this tilting. Вот положение земной оси. See, that's the axis of the geographical axis of the Earth. А эти стелы, они тоже копируют тоже положение земной оси. And в разных временах. these steles are also copying this, the tilting, the angle, but in different time. Они просто одинаково наклонены, но направлены по разным сторонам. So the angle is the same, but the direction is different. Это 3500 лет назад строили. So this was built 3,500 years ago. Такие структуры не могли строить в неграмотном виде. So these complex structures were not possible to be built by illiterate people. И поэтому мы пришли к выводу, что современному миру, который большое знание пытается скомпенсировать очень маленьком выражении, при этом очень много выпадает. И мы думаем, что вот современному миру, обладающему очень большим психической энергией, нужны знания, мудрость традиционной культуры. So then we decided that modern world just needs the wisdom of traditional culture, because when they start using the one term, one word for very complex processes, they have left behind many important things. So we need to restore this holistic understanding. That's why we saw that modern world just needs this wisdom of traditional culture. Все говорят о трете тысячелетия, которое наступило в данный момент, но никто не знает его значения. So everyone talks now about new era that started from this millennium, but nobody knows exactly what it means. Многие говорят огненный век. So many say that this will be an era of fire. При этом ожидают очень многих пожаров, разных вулканических извержений. На самом деле это психическая энергия, потоки энергии. So and people are thinking about like many fires coming, forest fires and volcano eruptions and so on. But it's not about that type of fire. It's about the energy, spiritual energy. В наступившем веке имеет очень большое значение личностные качества каждого человека. And in this new era, the personal qualities of each person is very important. Если раньше могли ссылаться на плохих президентов, на плохое общество, которое нас окружает, мы сегодня не имеем права на них ссылаться. Мы сегодня должны So сами. if previously we could say, oh, blame our bad presidents, bad social organization, now we cannot use this excuse. Everything depends on nature. У нас это называется традиционная культура, в нашей алтайской культуре это называется последняя ячейка сита, которая расположена вертикально. Туда, куда вмещается только один человек. So in our traditional culture, it's like the end point of this sita, like when you separate flour from something, it's sifter. So it's last layer of sifter. So when it's like only one person can fit it in this hole, like it's several layers and one last one. И прямо вот это время как раз время, то время, которое говорят, что человек должен обращаться ко всему как живому объекту. So in that time requires us to relate to everything as living people, living things, living organisms. Огненный век, вот он, фигура человека. So and in fire time, fire era is in shape of the fire human. Это живой объект. It's also very life object. И продолжение того, что я говорил, я могу один из примеров просто показать тотемное, ну как его западный мир называет тотемное животное, тотемизм. So one of the examples that I would like to show you. Yesterday we talked a lot about animism, so maybe it's about totemism, again in Western terms, totemism. Было у всех тюркских культур была игра, такая игра голубых хлопов, синих хлопов. So the wolf plays a very important role in Turkic speaking people's cultures and Mongolian speaking people cultures. And every Turkic speaking people had the sport game which is called Game of Blue Wolves. Сегодня преподносится как спортивная игра, на самом деле это не спортивная игра. Now we talk about this game as a sport, but it's not only sport, and it's not sport. Это церемониальная игра. It's ceremonial game.
ceremony. Это игра мальчиков, которые достигли возраста воина. So it's the game of boys who entered the age of warriors. Так же, как взрослые волки учат своих щенков, здесь тоже учат. Like adult wolves will teach their baby wolves how to hunt. It's the same process here. Именно через действие приходит то знание, которое мы называем знанием предков. So through actions, through practice, the knowledge that we call knowledge of ancestors comes to each of these boys. И его невозможно написать ни в одной книге. And it's impossible to reflect or write down in any of the books. И вот только играя, будучи среди вот этих, можно понять. And only being part of this game, part of this process, you can understand all these parts. Это знание, которое приходит в данный момент, как And it's целостность. very immediate knowledge. It comes like very certain moment as a whole, like to you. Это знание, которое нельзя разделить на первый, второй, третий, четвертый класс или на высшее, среднее образование. It's knowledge that cannot be separated. Elementary school, middle school, high school. Она целостна. It's holistic knowledge. Знания принимают не только те люди, которые играют, но принимают те люди, которые видят, смотрят. And it's important that this knowledge is coming not only to people who are playing this game, but also to people who are looking at this, like spectators. Это энергетические вещи. It's energetic exchange of energies. И когда мы сравнили научные данные, которые изучали повадки волков волчьей стаи и так называемые наши обычаи, традиционные обычаи, они оказались очень одинаковыми между другом. So when we research the principles of organization of wolf's family and owl principles, they are very similar. В нашей культуре очень, по крайней мере, раньше, до появления государственности, до внедрения нас в государственную систему, у нас очень большое имело значение личность каждого человека. So in our traditional culture, was very important the freedom and respect of each person, at least before the states started to exercise their independence. И это то сегодняшнее у нас осталось. Каждый человек, если он соблюдает, он знает свои корни, у него есть свои священные горы, у него есть священно тотемные деревья, животные. Есть у него Алтай, в котором он един своим личностью, он делает свою церемонию. Ему не нужно других институтов. Until now, we kept this tradition. So each of us has their own sacred trees, their sacred animal. Each of us has their own altar that no one else but you can do your own ceremony. And we don't need any organized institutions to keep our relationship. Это целостное знание, которое начинают понимать все одновременно. Коллективное знание, которое приходит. But it's also like holistic knowledge, and it's also collective knowledge that everyone will receive simultaneously. И поэтому мы пришли, чтобы хотя бы принципиально объяснить сегодняшнему миру, что такое священное, то есть традиционное знание, мы пришли к пониманию священной земли. Это как коридоры между доступом к знанию предков, к магнитному полю Земли. When we understood the importance of traditional knowledge for the modern world, we decided to sort of raise awareness about sacred sites, because sacred sites are the corridors of access to the ancient wisdom of our ancestors. Вот именно вследствие разрушения священных объектов, как в Каракольской долине, приходит земля в неравновесное состояние и начинает все двигаться. So, due to this destroyed balance on sacred lands, like it happened to be in Karakol Valley, so everything starts moving and it becomes out of balance. И таких мест очень много в земном шаре. And there are many places like this on the whole planet. Они есть и в американском континенте, и в африканском, где они все по виду научных исследований разрушены. So there are very important sacred places in Africa and Europe and America, but all of them, many of them are destroyed for the sake of science and research. Это то же самое, что в нашей акупунктурной точке вколоть там гвоздь туда забить. It's similar if a human will receive, like in your acupuncture points, not the needle but like nail or something.
Конечно, организм будет работать не так, как ему положено. Of course, your body will start reacting differently. И поэтому оказалось, что каждый рисунки на схеме рисунки, каждый стелла, каждый камень, лежащий на курганах, они имеют свое значение, функциональную значимость, о чем мы вчера говорили. So, and it becomes that every stone, every rock painting, every small details has its own meaning, its own place. We talked about this yesterday. Об этом говорили очень многие, когда американские коренные столетиями говорили, наши российские коренные тысячелетиями говорили, что нельзя их трогать, нельзя засорять те священные объекты, которые осталось в коренной культуре. Well, for many years, the Native Americans, Native Siberians were talking that we cannot destroy our sacred lands, don't touch them, but it's happening and they're being destroyed all over the world. Сегодня весь мир обеспокоен изменением климата, делают большие конференции, там научные исследования какие-то, тратят большие деньги, но при этом ни один ученый не сказал, что это последствия разрушения вот этих священных территорий, священных объектов. So today everyone talks about climate change, and so millions of dollars are spent how to mitigate this climate change or adapt and so on, but none of these scholars told us that maybe it was due to the destruction of the sacred sites like this. Именно вследствие причин вот разрушения этих таких структур Земля приходит в неравновесное состояние. Because due to this destruction of these very important places, the whole earth becomes unstable. Но при этом западное образование археолог делает свое дело, геофизики делает свое дело, но между ними нет связи, так как нет связи между НСО и которые изучают культуру. Несколько. Museum. Yeah. So, and it turns out that like archaeologists do their own job, geophysicists do their own job. There is no connection between them. It's the same like IUCN, the body that's responsible for nature protection, and like ICOMOS, responsible for protection of cultural heritage. They don't work with each other very well. The same. Западное образование не может эти два вещи увязать. Хотя в кольцовку тоже. Not their fault, because the Western style of education doesn't see this connection, and while the traditional knowledge is holistic, and it's very easy to see this connectedness. И поэтому только мы сегодня здесь только потому, что хотим вот две знания объединить, потому что именно истина в этих двух совместимств. Не в одном другом. I think we all are here because we are trying to reach this to Western science and traditional knowledge, because the truth is in this links and collaboration between two ways of knowing. И мы говорим, что чтобы успокоить Землю, вылечить его, привести его в равновесное состояние, не надо много денег, а надо просто усилить традиционную церемонию, которая очень много в мире потеряна благодаря западному знанию. In order to restore balance on the earth, we don't require much money. We need to reconstruct, revive these ceremonies who will heal the earth and restore the balance on the earth. И церемония это не только атрибутика или часть жизни коренных культур, это всех нас. Каждый из нас может это делать. The ceremony is not only characteristic of indigenous people. Each of you can do the ceremonies. Вчера наш старейшина говорил, что я каждый день благодарю солнце, когда даже это тоже церемония. Вы можете, каждый из вас это делать, каждое утро посмотреть на небо и сказать благодарность солнцу. Like yesterday, our respected elder was saying that he is thankful for every day, like he thanks sun every morning and so on. Each of us can do this. Это тоже очень большая церемония, которая... And it's very important. It's huge ceremony in itself. Посмотрите огни. So you can see the light from fire ceremony. Достаточно обратиться к огню как живому материи, спросить меня, обратиться, он начинает форму, которую вы хотите. It's enough to ask and to talk to the fire as the living people, and so you react and show the shape that you were seeking for. Ничего сложного не надо, просто обратиться, понять. Just ask everything. И поэтому вот на этой территории мы сегодня создали много принципов нового
образовательный центр, который формирует и передает традиционное знание, о котором мы пришли. So, and that's, today we were able to create on the territory of Karakol Valley this new type of traditional education. And it's Center for Generation and Transmission of Traditional Knowledge. Именно в этой системе должны объединены и западные, и традиционные, в принципе, образования. We are trying to combine in this new system the combination of Western science and traditional knowledge. Но не должны отрицать друг друга, как традиционное образование и западное образование. Наоборот, их совмещать, потому что истина именно в перспективе будет. We cannot just juxtapose Western and traditional, we need to combine the Western both systems. Потому что мы выяснили чисто научным путем, что вот те объекты, которые я показывал, они корректируют человеческий организм, его сознание на психическом уровне, его корректируют его магнитное поле каждого человека, который приходит в такие места. Сама останавливается организм. And again, when returning back to the point of sacred plants, they are able to restore the balance inside of human being, and that's will help to restore the balance in the body. Вот образно я попытался вам описать, что такое священные земли и почему их коренные культуры очень высоко ценят и пытаются довести до That's a very западного. short, very brief explanation why sacred plants are important and what they can do for the planet, for the universe. Такие вещи не могут создавать необразованные культуры. Это очень высокое знание физики Земли, то, что мы сегодня называем And again, фундаментальным. all this important knowledge cannot be created by people who don't understand anything. It must be very knowledgeable people who created this world knowledge. Такие вещи не могут создавать люди, которые, как описывают науку, постоянно боятся роста, наводнений, природной среды. This type of knowledge cannot be created by people who, by description of anthropologists, were afraid of lightning, and that's why they worship lightning, something like this. Not at all. Это могут делать только люди, которые знают характер каждого камня, его психику, его настроение сегодняшнего. This type of knowledge could be created only by people who can understand this rock, who can understand the mood of this rock this particular day, and so on. Как он сегодня проснулся, How, хорошее настроение, плохое настроение. with what type of mood this stone woke up this morning? This woman can feel it, right? И поэтому вопрос, сможем ли мы все это описать одним выражением, как мы сегодня And then, of course, it's huge question. Can we define this thing with one single word? Может, пока мы не дошли до того уровня, в котором были в те времена, может оставить его в том же выражении, как оно есть, как ранее. Maybe until we reach the same level of understanding that our ancestors had in the past, maybe we don't need to sort of juggle these terms and terminology. Надо подумать о поколении, которое стоит за нами, может, для них оставить это хорошее время. Не торопиться сами, не знаем ничего. Может, не Maybe сама. we need to leave this important task to next generation. Maybe right now we don't have enough knowledge and understanding to come up with one term. Это тоже одна из характерных черт традиционных культур. Думать о последующем поколении. Если современный мир хочет сегодня употребить все в свою жизнь, мы всегда думаем о следующем поколении. So yesterday we talked about this importance of seven generations. We always talk about ancestors, but also for future generations to come. So maybe we just leave something for them. Спасибо. Thank you. Oh, yes, we have Yeah. the rest of the session, so. Yes, please. One of the photos of a dancer, one of the photos of a dancer with the headdress, I had a question about, Там был слайд, где вы шапки танцевали. Танцевали? Ну, внизу, он считает, что танцевали. Ну, слушай. This one, publish. Yeah, this one. Yeah, push. With the fire. With the fire, this one. No. Еще другой будет. Ниже нужно. That goes back, you just pass it, because not that. Вы passed it, вы выше. Looks like a drawing or carving. Здесь? The ones
Pictographs. Yeah. С петроглифом. Yeah. Yeah. Ага. I have some There's questions the about that. formula, see? That one, Ага. you don't know what that Он is? топ. Солнечный слой. This one? Yeah. Okay. Это наскальные рисунки, его наука называют как солнцеголовую иллюзию. На самом деле его тоже на расшифровке никто не может сказать, как она появилась. Но она очень похожа на коренных американцев. So this rock paintings is called in science like the sun-like people, but we don't know exactly what it means. So the original meaning was lost. But it's very similar to rock paintings that we can see here in Arizona and Utah and New Mexico. If there, in my country, we have that ceremony, in the English, we call them the big heads, initiate, imitator of the rhythm. And he comes in to hear the people, he comes in, he's brought in backwards, and somebody guides him in, and he comes into the ceremony, Наши, and he hears the people. Наша традиция это собрание станций, национальная церемония, Big heads and big. Evil feathers? No, they're stems. Plants? Yeah. В нашей культуре, вот если перевести с алтайского на русский слово «каракол», это чернорукие. Так, датирует 5000 лет назад, это рисовалось захоронение, конечно. И, возможно, да, в то время были вот такие культуры, которые одевали вот такие костюмы. Yeah. And And it's on the bottom. Yeah, it's very possible that we used to have these dances and people were dressed like this because Karakol in our language could be translated as black arms, and these people are depicted as black arms. Maybe there was like also ceremonial dance, but we already lost it. Their dances in this country similar all over. Но здесь эти танцы остались. А у нас вот его танцы, традиционный танец у нас практически нет, его нет, не осталось. So we lost this tradition. Thank you. You showed a house where there's a practice of regeneration of these knowledges, and I was curious to know how you regenerate it. Но это не дом, This one. это просто инфраструктура, которая есть гостиница, есть проведение It's газет. not basically house, it's like just infrastructure that they have. This house has classrooms and places to stay, sleep. But regeneration is something different that we would have. На самом деле этот центр должен заниматься всем тем, которые прежде показывают, посещение особых мест, проведение определенных церемоний. Regeneration of knowledge for us means like doing all the stuff that he was talking about, like pilgrimage to the sacred sites, ceremonies, and by Или там еще должны быть современные знания, это физики, тонкой физики, ядерной физики, все должно быть знать. Plus, children must know the modern physics, quantum physics and so on. Почему? Потому что сегодня наши шаманы, они видят, они все то, что мы говорим, они видят, но они не могут ее интерпретировать в современном языке. Because all these things that we are talking about, our shamans know and they see, but they cannot interpret it in the modern language that we need the people who do it. И поэтому им тоже нужно современное образование, знать, что правильно интерпретировать все то, что он видит. So our people need this modern education in order to interpret the knowledge of ancestors for the modern world. Но в отличие от западного образования, не разрушая его структуру, не разрушая его мировоззрение, то, что он видит, просто дополнять его современным. But doing it very carefully, not to disrupt the foundation of it, but like just using the methods of West. Do you use any medicine or natural herbs to be able to get into that shamanistic experience? Вы используете травы растения, чтобы шаманское состояние.
No, it's not in Siberia. Вот он сегодня показывал. So you saw today's reciting of Manas by Camille. He didn't use any plants or anything. He just went into this trance state. Это только один из видов. It's only one of the ways of communicating. Он тоже читает вот с этой области информацию. When Camille is reading the Manas, he also received the information from this type of things, this type Он не of field выучил or текст, information он field. считывает. He didn't memorize this 1 million verses. It just comes to him. And, so, if I understand correctly, that kurgan, that burial ground, has actually been excavated, correctly? Correct. Correct. The right one. It's been the one on the right. So Yeah. it's been almost destroyed. Whatever was inside of it was pulled out at the time. And so, are there any burial grounds that are still intact, that Вот это разрушенные курганы, которые вытащили, остались ли курганы не разрушенные? Yes. That's why they can compare and then see the difference between destroyed and undestroyed. В долине более 6 тысяч объектов, мы сегодня считали. Из них, из больших курганов, половина больших размеров кургана раскопана. Но оказалось, что из раскопанных курганов около 70% курганов пустые, без захоронения человеческих останков. So in our Karakol valley there are 7,000 different objects like this. Among them, like a large amount of huge burial sites, and 70% of them were destroyed, already excavated. But among them, 70% of them are empty. There is no human body inside. И археологи Although говорят, it что, was called like burial site, there is no body. и археологи говорят, что раньше строили для богатых людей курганы или там некрополи там заранее до его смерти, и потом человек терялся, не умирал, да. Его потом, чтобы не оставить яму пустую, они просто его захоранивали пустую. So then archaeologists needed to come up with some explanation why they're empty things, empty graves. They say, okay, that these graves were constructed by humans for the rich people during their lifetime. And then during the lifetime, these people decided to move out or something. So not to keep with this like a hole, they would cover it as like a make a burial mound. Но они при этом не заметили, что в этих курганах есть особые камни. Может быть, они по размеру маленькие, может большие. Но это камни. Для археолога камень, любой камень, для него камень. Но камни там особые были, с собой магнетизм. Они захоранили туда, эти курганы. But none of the archaeologists noticed that these special types of stones on the top of these mounds, and each stone, it could be small, but each stone had very special qualities. Мы сегодня выясним, что в этих курганах пустых, курганах захоранили кварцевые кристаллы большого размера. So today we discovered that in these empty graves, huge quartz crystals were buried. А кристаллы сегодня знают, это носитель информации. And everyone knows that crystals are the holders of energy and information. А почему его археологи назвали царским курганом? Потому что там очень много золота, как говорят. And then archaeologists called these graves like king's graves because there were a lot of gold buried inside, right? Но для той культуры, которая обладали всеми физикой Земли, это золото для них это не знак богатства, это знак проводника, тонкой энергии, единственный металл, который But проводит for тонкую people who understood all the physics of the earth, the gold was not like the symbol of wealth. It was just a transmitter, right? The metal that could transmit fine energies. И вчера как раз в докладе было, вот таким образом западное знание дает трактовку тех вещей, которые находят, то есть неправильная интерпретация. Золото это Сони, мы ему придаем определенное значение. It's again like the embodiment of wrong interpretation of the scientific findings. For our people this year, today, the gold is like a symbol of power and wealth and everything. That time, for our ancestors, gold was not just gold.
When a sacred site has been damaged or destroyed, are there ways or protocols with which we can heal or reawaken them? Если священное место было разрушено, есть ли какие-то способы, протоколы, как его восстановить? Ну, здесь нужно опять наше отношение, о чем я говорил, отношение людей к таким местам. Можно его создать. Вот если я могу рассказать вам один из примеров, что вот экологи, мы постоянно, почему здесь все говорим про противоположность, потому что экологам нельзя рубить дерево. Мы должны строить свои жилища, мы должны рубить. Но при этом традиционная культура, они идут, совершают там обряд, церемонию. И при этом сохраняется его информационная структура. Физический план выбирается, информационно остается. Она благоприятствует сохранению. Мир не приходит в нервно-нервном состоянии. So it's a very important question, and yes, it's possible to restore it. It's again about restoring the relationship and our attitudes toward these places. For example, we always in fight with ecologists. They say you are not supposed to cut the trees. We have to cut the trees because we have to build the houses. But we cut the trees in special attitudes. We do ceremony, we talk to this tree, and then we build these houses, right? And then by doing this, we don't destroy the balance. И поэтому не обязательно ставить, повторять их, потому что это в то время было 5000, там совершенно другие планетарные связи, сегодня другие условия, мы должны на другом уровне делать. And speaking about restoration, we don't need now to go back and restore all these burial sites because it was that 3,000 years ago, it was needed. The planetary relationship was required this type of programs. Now we have to find out our own ways for restoration and regeneration. Okay, thank you very much. Thank you. And thank you for translating the entire afternoon for us. Well, I don't know what to say. That is such a wonderful day, such a wonderful afternoon. We're done a little early. We don't have, sorry? No, I went 4 to 5:30. Oh, it goes to 5:30? Yeah. Okay. So we do have more time if we want to take it. Can we do a ceremony to bring together the experience for the whole conference? I'm very sorry to tell you that a young shaman from Mongolia came with us as a part of delegation, and he was eager to do the ceremony to unite all of us, and he brought necessary thing, but he was hospitalized yesterday. He got his appendix removed, so unfortunately, but maybe it's a sign that we'll meet again. Is it a sign that somebody here right now can actually take that and tune into the spirit to do Yeah, it? absolutely. Пусть сделать. Я будем бодряк госпитализирован, чтобы сделать церемонию, чтобы нас не было. Question if there's a way to do a ceremony to close this time. Yeah. But the whole thing ends tomorrow, right? Yeah, is it premature to do closing when we're... My sense is right now that with who is in this room, that we can enable the entire conference to take so much value today so that even tomorrow is more magical than it ever would be. Because we bring that incredible spirit and power to unify everybody and everything. So not a closing ceremony. No, not a closing ceremony. Energizing or spiritualizing, however you want to turn it. Well, it's not something I can do. If there is somebody here. What was the question? Do you want to say that one more time? I was asking if there was somebody here who is guided or whatever to be able to bring a ceremony or the spiritual energy to the entire conference to unite us in love and harmony, to bring about the purpose, the mission of this conference.
which is, I believe, that full essence and spirit, so the transformation of the planet can be able to bear fruit. You already started it. Well, Chris, you have some ideas about the very thing that he's asking about, when we're bouncing all of these things back and forth. Your ideas aren't in a ceremonial way, but how do we take what is happening at this conference? How do we bring the value forward from all of the contributions of everyone here, and we have time for you to talk about that, and then maybe as you explain some of your vision for that, we can move into a more ceremonial way to bring that into this physical place. I was hoping to share it, and I plan on sharing it, depending on time, maybe today, maybe tomorrow, but to see what Yoli has to do. I didn't mean to be so abrupt in your answer, but what you're experiencing right now, what you're experiencing right now, you feel it. This presentation brought to you today is part of why we're here. To bring that feeling in, to begin to make the change. So it's only, so that's what we do at home when we meet in the ceremony, is we keep track of those things. We sing it in, we pray it in, we dance it in, we whip away as needed to do it. And so that's what you're feeling today, because there's some very powerful things happening today. And I'm fortunate to be around a long time, in all the wrong places. Can pick up on a lot of that feeling. I know it's like electricity. When it comes around. And it's good. It's just so warm and it feels so good. So that's why my answer was so abrupt to you. Because that's what got you up, you see. That's the question was, when are we going to have, it's already happening. It is, and my sense is that so many of us allow us to be, in a way, encapsulated here instead of being able to know that we're everywhere. And when we know that we're everywhere, everybody else gets more of the experience. That's the thought that we've been talking about the last couple of days, is what things language holds you, your philosophy holds you in one place. But if you self-examine yourself and let yourself open up, which happened to you just now, is that treasure of the people. Because that's the magic. You can't write it down. But that's the magic of you bringing your energy, your words, into this area, each bringing it your own spirit, each of you bringing spirit. You start listening. Even though this lady had to interpret the people speaking, she was interpreting for, were telling you things that you could pick up on just by their body movement. They were telling you. Because it's more than just the word coming out of your mouth as we speak. With our love, we speak with our hearts, we speak with our bodies. And so we can't limit ourselves just to the written words sometimes. We gotta be free. And you're freeing yourself. And this word that you just heard from these people telling you about
fit the beauty of the ceremony and the relationship with the birds, the segment, the dog, the ornament, and move, and then that relationship is something that we don't have time for in this society. That relationship with the tree, talk to the tree, talk to the fish, but I don't want to live. We don't have time to do that. It's a busy, big move. We are, but we're important. So that's what I wanted to share with you. It's the feeling that was brought in today is why you were brought here. To touch the people's hearts. To wake them up so they can get the energy together to do the work that we're going to be doing. I'd like to follow up on what Coyote said in that they bring the ceremony in through singing and dancing, and I think really we've heard a lot of words and we've been sitting down, and I think getting up and dancing and singing would be a good ceremony. I know that oftentimes when I'm with a circle and you've completed a teaching and nobody wants to go home and we're all still sitting in the circle, we sing together and we sing songs and of course the songs always help the spirits be happy. So we could sing some songs. Okay, sing songs, dance. I don't know, maybe I wanted to say a lot of things, but I'm tired, unfortunately, so I can express myself well enough now. But since I went a long way too, and I represent Mongolia, and I represent Aribus, it's a huge territory of, Aribus means sacred water. It's Lake Baikal, and all the territory from which Lake Baikal gathers its water. It's northern Mongolia, part of China, and all of Republic of Buryatia. It's huge territory. And I cannot sort of keep quiet here without giving this greetings from my land. And I would like to sing a song, and it will be like connection to my homeland. I'll speak after him. After, did you want it to come? No. Okay. Можно я пока почитаю, сейчас по-своему That should have been done at Friday morning, that kind of a ceremony. Just when, well, it's kind of hard to say here, do a sunrise service, because up the mountains you can't really tell when the sun comes up. And that's when the time to do it, to have an opening ceremony. And it seems like this group
is open to it. The conference on Whitehead, maybe should consider this into consideration if we're going to have indigenous participation, that we have a sunrise service done at the very beginning. And then during the course of the conference, that kind of question would have been resolved. And also that the conference is on process. It's an ongoing. When do we close it? There comes a time when it's processed. Does that happen? And it's going to be very hard for us, for at least for me, if the closing ceremony is going to be taking place. We might get into a philosophical discussion on this. But I guess we have to modify our closing ceremony somehow or another. But I am enjoying this conference. I was telling someone, where was I for the last 10 years? I should have been interacting with you all, we could have solved the problems of the world by now. But thank you for including us. My relatives from Asia, my relatives from Europe and locally. The local people found out I was coming because my mother was well known in the human rights, in equal justice, and environmental justice. And local person, his name is Al, wanted to do an opening ceremony for the one at 2 o'clock, so that my mind would be clear, so that I speak the truth to you all during my presentation. And that's the first time, and that's usually the protocol for a local welcome. People living in the area welcoming me, welcoming us into their territory. And that was something I was kind of lacking, the way I saw it. But he was open to it. He says, I'll be happy to do a welcome ceremony for you. And the effect that my mother has had on people, and it's still lingering in the city of LA and the surrounding area. She was quite well known throughout the world, traveled far and wide. And it's because of her that I am somewhat famous. A little bit of ego here. I have to put that in check. But thank you for the eagle feather. Because when I introduce myself, probably tomorrow, and anytime I do that, I say, Kahanani Kudachini, Nishnatana, Dishini, Bashishchin, Adoshini, Dashido, Daitsan, Chikin, Dashimale. That's how I introduce myself. That I am of the living arrow people of the bitter waters, and born for the mini goats, Towering House, Red House, and so on. And that my maternal grandfathers are the salt people, and my paternal grandfathers were the honeycomb rock people. And I have a definite connection to these people, to the plant world, to the wildlife. It means a whole lot more in my pursuit of finding who I am.
but I understand the question as it was posed. Ordinarily, I would have just disregarded it, let this process take place, you know, where does it go? But since you are indigenous ingenious, indigenous input, I have to say something, I can't be quiet. And my mother taught me that lesson. Don't be quiet if you've got something to say. And that seems to happen more often these days. But if you want a ceremony, there's times where it'll come. It happened there when he was singing. There was ceremony. When the eagle feathers was passed out, that's part of ceremony. All we need to do is put some ashes up here and blow to the heavens to thank the Creator for giving us a wonderful, beautiful day. And that we're now coming to a certain understanding of what being human is. There's a sense of humanity that was demonstrated for us. We saw it on video up there. We saw it in spoken word and chants that was sang for us. And I'm very grateful for that. I'm glad you people that don't experience my culture had an experience in it. You are going to be a different person than you were when you walked in. Everybody, including myself. I am more empowered, more energized now than I did before I was falling asleep. That was when I was talking, right? Thank you, Danny. And now, if I may voice, I felt similarly. I was expecting to begin with ceremony, and when I found that Mark Acuna was not going to be here, I must admit that when I didn't presume, but I was prepared, and I have been preparing this space, this land, all week, and talking to the mountain to welcome you. And yet we feel very intimidated, and not in a negative way, but in an honorable way to those that are living with that living infrastructure that they grew up with. And we who grew up without that, recreating that from our own relationship. And but I do agree that if we're having this sharing, that brings us a ceremonial beginning, brings us to that shared heart that I was briefly speaking to this morning. And then it just opens and invites all the beings of creation to assist us to restore that balance.